Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo de mi equipo. Nos vamos a las montañas de Rockburring para el Gran Premio de la Austria. Y así terminaron la clasificación. Hoy para nosotros sería de Schumacher y Leclerc. Y veremos qué pasa en la carrera de sprint. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. It's the owner-driver then in pole position, and Mick Schumacher completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Verstappen, Lando Norris, and Perez, Russell, Magnussen, Gasly, and Valtteri Bottas, Ricciardo, Drugovich, Esteban Ocon, and Tsunoda, Oscar Piastri, Schwartzman, Alex Albon, and Jehan Deruvala, Stroll, Latifi, Joe, and Daniel Ticktum. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Enciende el semáforo y arranca la carrera de sprint. Schumacher han colocado primero, pero no. Salimos una buena creación para sacar puntero. Pero no, Schumacher, como siempre. Vamos a como llegan la curva más complicada, que sería la cerrada. Y cuidado por aquí. Ahí tenemos Lando Norris.
colocamos la vuelta 1 de la carrera de sprint. Ya entramos la última vuelta de la carrera de sprint. No creo que no va a ir de remolque que ya está habilitado. A ver cómo llegaremos. Con calma, podemos adelantar en la que sigue. Puede ser. Ya llegamos en el último sector. O como llegan. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. Nos fuimos por fuera. Uy. Sin comentario. Sin comentario. Y aquí terminan en la carrera de sprint. Victoria para nosotros que se dio de Schumacher y Leclerc. Y pues veremos qué pasa en la carrera. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 to the right and 3 to the left, making up a total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of the cars running wide today, especially through the last corner as the wet conditions make the car skittish through the downhill sections. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's the owner-driver then in pole position. And Mick Schumacher completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Norris, Max Verstappen and Russell, Perez, Gasly, Magnussen and Daniel Ricciardo, Ocon, Oscar Piastri, Felipe Drugovich and Stroll, Albon, Schwartzman, Guan Yu Zhou and Jehan Deruvala, Latifi, Tsunoda, Tictum, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A warm welcome to outside me in the commentary box today. Let me ask you about Alpine. There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say it doesn't seem so far, at least, that they've been able to keep up. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track.
mantiene el semáforo y arranca el campaña de ancla bajo la lluvia y salimos de lo peor de lo posible. En arrancar por fuera a Lando Norris, que Norris todavía sigue intentando. Y no que mantiene igual en esta posición, solamente perdimos con su imagen que siempre arranca mejor. Y ya completamos la vuelta 1 de la carrera, que nosotros salimos muy bien en la última curva, a ver de dónde, adentro, y llegamos a la curva 1 como el puntero de la carrera, y es que deja ya medio pie de esa victoria para nosotros. Vamos a ver cómo llegan hasta el final. Pues no hay más acción. Nosotros ganamos bajo la lluvia en Red Bull, victoria en el campaña de Austria. Te merecías esta victoria. Claro que sí. ¡Felicidades! That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria and a truly magnificent drive to hang on and take the win. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Y aquí sumamos por completo el fin de semana. Sumamos la increíble con 4 puntos y así quedan en la carrera y la tabla de la clasificación sacando 41 puntos de diferencia. Y no hay ninguna victoria en el campeonato de constructores, que sigue de puntero. Y bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego.